Good morning, students. Today we will learn about the topic units from the measurement lesson. So far, in the last lesson, we have seen physical quantities and in that what are the derived quantities and also fundamental quantities. See, now let us go with the topic units. Units is the more and more important in the physics. Whatever you are writing, for example, if you are writing for the length, so what we will do, we will be measuring length in the meters. For example, weight may be mass or weight of the object, that may be kilograms. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து யூனிட்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன் ஃபிசிக்ஸில். ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, யூனிட் இஸ் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வித் விச் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கம்பேர்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு குவான்டிட்டிஸ், அது எது கூட கம்பேர் பண்ணுறோம்? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிஸ் கூட. ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிஸ் என்ன? ஸோ நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் பார்த்தோம். ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிஸ் வந்து லென்த்து, மாஸ், டைம், டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டிஸாக இருக்கும். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு யூனிட்ஸ் டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த யூனிட்ஸ் கூட அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ்னால் நம்ம சப்போஸ் நீங்கள் ஆனியன்ஸ் வாங்குறீங்க. ஸோ ஆனியன்ஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு பேனில் வைப்பாங்க. தெரிஞ்ச ஒரு குவான்டிட்டிஸ் வந்து இஃப் இட் மே பி 1 kg ஆர் 2 kgsன்றது வந்து ஒரு பேனில் வைப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணுறது தான், அதோட பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூனிட்ன்றது வந்து டெரைவ் பண்ண போகிறோம். யூனிட்ன்றது வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் லிட்டர் மில்க் வாங்குறீங்க. ஸோ மில்க்ன்றது வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க? லீட்டர்ஸ். ஸோ லீட்டர்ன்றது வந்து யூனிட்டு. ஸோ இந்த லீட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜார் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அலாங் வித் தட் யூனிட்ஸ்ன்றது கூட கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ லீட்டர்ஸ்ன்றது வந்து யூனிட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட் ஆஃப் எ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி that has been adapted by law or convention. So what is the specific magnitude means? It is a specific, a particular or a distance, a particular ஏதாவது ஒரு known things வந்து கொடுக்குறது தான் இதோட யூனிட்ஸுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டியது வரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் ஸ்பெசிஃபிக் மேக்னிடியூட், ஸ்பெசிஃபிக் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் length of a physical quantity. Physical quantities, what are the physical quantities means? Length, mass, time, temperature எல்லாமே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அடாப்டட் பை லா ஆர் கன்வென்ஷன்ஸ். இது வந்து ஆஸ் பர் த சிஸ்டம் யூனிட்ஸில் பார்க்கும்போது இது எல்லாமே வந்து ஆஸ் பர் த லா வந்து அடாப்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராம்ஸில் மெஷர் பண்ணுறீங்க கோல்டுன்றது. ஸோ இது வந்து கிராம்ஸ் ஆர் மில்லி கிராம்ஸ்ன்றது வந்து ஆல்ரெடி அடாப்டட் பை எஸ்ஐ சிஸ்டம்ஸில் வந்து எல்லா யூனிட்ஸும் அடாப்ட் பண்ணி தான் வந்து அது பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ தட் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஆல் திஸ் யூனிட்ஸ் as a standard things. Next, for example, so length is a physical quantity. As I told you now, what are the physical quantities means? Length, mass, time, everything we can consider. So meter is the unit for length. Yes or no? Meterன்றது வந்து ஸோ நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லை. ஸோ இந்த மீட்டர்ன்றது வந்து லென்த்தோட யூனிட். ஸோ இட் இஸ் represented as a predetermined length. What it means, for example, if you're walking 10 meters distance நீங்கள் வாக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன, ஒரு மீட்டருக்கு வந்து 10 times definitely predetermined length. ஆல்ரெடி 10 meters எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? 1 meter தெரிஞ்சது தானே, அதை வந்து 10 times மெஷர் பண்ணால் தானே 10 meters வரும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு predetermined, that means ஆல்ரெடி known quantities-க்கு வந்து நீங்கள் அதோட லென்த் வந்து மெஷர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அவ்வளவுதான். Okay, so that is how we are going to determine or we are going to give the units. Now coming to the SI system of units. எதனால் வந்து இந்த SI சிஸ்டம்ன்றது இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்களன்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களன்னா in olden daysல வந்து CGS system, FPS system, MK system. CGS னா சென்டிமீட்டர், கிராம், செகண்ட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CGS சென்டிமீட்டர், கிராம், செகண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே யூனிட்ஸ் டிரைவ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம், ஃபுட், பவுண்ட், செகண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ nowadays we are using this MKS system, meter, kilogram and second. Okay, so apart from this, SI system of units is a modernized and improved form of previous system of units. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மாடர்னைஸ் பண்ணி இப்போ வந்து புதுசாக ஒரு யூனிட்ஸ் டெரைவ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே இப்போ வந்து கொடுக்குற எல்லாவோட யூனிட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை
ஏதாவது ப்ரப்போஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸை வந்து டிரைவ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் continuations. Okay, so improved form of previous system of units. It is based on certain set of fundamental units from which derived units are obtained by proper combination. So there are some of the fundamental units are there and some of the derived units are there. So the fundamental units are which cannot be changed in other forms. Okay, so derived quantities or derived units என்ன fundamental quantities லிருந்து derive பண்றது. ஓகேவா, based on this fundamental units. So what are those means? There are 7 fundamental units in SI system of units. எத்தனை இருக்குதுன்னா 7 இருக்குது. So which is also known as base units. அது என்ன சொல்லலாம்னா நம்ம base units அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So fundamental units otherwise called as base units. So how many fundamental units are there? 7 fundamental units are there. Okay, so the units which measure the fundamental quantities are known as fundamental units. The units which measure the derived quantities are called as derived units. Okay, so are you clear with this? Now let us move to the one more. What are the fundamental units means? So fundamental units which we can consider here, length. So fundamental quantities are length, which is unit is meter, and its symbol is m, as we know. So mass, it can be measured in the kilograms, that is kg. Time we can measure in the seconds, that is s. Its symbol is s. And next one is temperature. So temperature can be measured with the help of Kelvin. So temperature can be measured in the 3 different scales, that is Kelvin scale, Fahrenheit scale, Celsius scale. So but right now for the fundamental quantities we are taking Kelvin. Okay, next one is electric current. As we know that electric current, so what is the electric current we can consider means, so here the flow of electric charge or we can consider as a electric current that can be represented with the ampere. So luminous intensity, so luminous intensity is also a fundamental quantities that can be having a unit candela, that is cd, and amount of substance is mole, that is represented with the symbol mol. Next one is physical quantities. So coming to the physical quantities, here we can consider 10 physical quantities is given, that is derived quantities. These are all called fundamental quantities and these are all called derived physical quantities. So what are these derived quantities means? Area. Area how we will find? By expression length into breadth. So what we can say length can be measured with the unit m. In the fundamental quantities base பண்ணி தான் இந்த derived quantities derive பண்ணாங்க. Okay, so length என்றது வந்து meters பண்ணுறோம், even breadth கூட meter, so that we can write m square. Now volume equal to area into height. Area ஓட formula என்ன? m square. Height in the sense that is also we can measure with the m, that is m cube. Next density. Density என்றது வந்து ரோல represent பண்ணுறோம், that's a Greek word, that is RHO. and இதோட formula வந்து expression பார்த்தீங்கன்னா mass by volume. mass எப்படி represent பண்ணுவோம்? kg by volume is m cube. That can be represented with kg m meter cube inverse. inverse வந்து cube போடுறோம், that is denominatorல இருக்கிறது மேலே போனால், so it is numerator -3 வரும். next பார்த்தீங்கன்னா velocity. So velocity is nothing but the displacement. What is meant by displacement means the shortest distance between starting and final points. So இப்போ ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இங்கேருந்து, ஸோ இந்த பிளேஸ்க்கு வர்றது இதுதான் displacement. So velocity எப்படி find out பண்ணோம்னா displacement by time. So displacement எப்படி find out பண்ணுறோம்? That is distance. இதோட distance என்ன? Meters. m by s, that equal to m second inverse. Next thing பார்த்தீங்களா momentum. So momentum என்றது வந்து it is represented with a p. p equal to m into v, mass into velocity. So mass என்றது எப்படி represent பண்ணுவோம்? kg. velocity என்ன கொடுத்துருக்குறோம்? meter second inverse. Okay, next acceleration. Acceleration is equal to, acceleration என்ன? So the rate of change in the velocity according to the change in the time. So எவ்வளோ change of velocity, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்ருக்குது, எந்த டைம்குள்ளே மூவ் ஆகிட்ருக்குது அப்படின்றது acceleration. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா acceleration a is equal to v by t. ஸோ v என்ன வேல்யூ என்ன? ஸோ வெலாசிட்டியோட வேல்யூ மீட்டர் second inverse by second. So that implies meter second square.
நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் என்ன சொன்னோம், ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் த வெலாசிட்டி டு சேஞ்ச் இன் த டைம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்ன்றது என்ன, ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் மூவ் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹியர் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம், ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ mass is equal to kg la represent பண்ணுவோம். So kg into meter second inverse, or we can call it as a Newton also. Okay, next pressure is equal to force by area. So force என்ன, ஏதாவது ஒரு external agent வந்து capable of changing the state of rest or motion of a particular body. ஏதாவது ஒரு body, இப்போ suppose ஒரு body இருக்குது, இது rest position இருக்குது, இது move பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு force apply பண்ணுறோம். So force into distance. So distance என்றது என்ன, so pressure is equal to force by area. Pressure is equal to force by area. So force என்றது என்ன, நியூட்டன் போட்டுக்கலாம். area equal to meter squared. That implies Newton meter inverse, or we can call it as a pressure. We can represent one more one, that is pascals. Next one is energy. Energy என்றது வந்து force into distance. So force is equal to Newton, distance is equal to meter, or we can call energy க்கு வந்து joule represent பண்ண ஒரு scientist வந்து joule. So we are representing his name under his name J. Next one is surface tension, force by length. So force என்றது வந்து நியூட்டனில் represent பண்ண, length என்றது வந்து மீட்டரு. So that implies Newton meter inverse. Okay, are you clear with this, children?